This is iPhone 6s. Not much has changed, except it feels different. Now you press lightly to peek and deeper to pop. It changes how easily you can peek a flight, check a post, search for dinner. Ooh, you guys are gonna love that place. You can find a getaway easier. Yeah, go there. And find music easier. Wait, are you listening to your own song? No, I was, hello? So pretty much everything you do feels different. And that's what's changed. I didn't actually want to do this, but here we are. Hey, what is up guys, I'm PBHD here, and the iPhone 6s came out a couple weeks ago. You've probably already seen the reviews, it's out there. One of the biggest changes from the iPhone 6 to the new iPhone 6s is the updated specs, including the new A9 chip. So the A9 chip isn't actually manufactured by Apple. Apple's not a manufacturing company, but it's essentially designed by them and then contracted out to be built by a manufacturer and then put in the new iPhone. So this year for the iPhone 6s, there were actually two companies contracted to make the A9 chip in the new phone, TSMC and Samsung. Yes, Samsung, one of Apple's biggest enemies, builds the processor in the new iPhone. So on the outside, there's no actual way to know which one of those two guys built the A9 chip in your iPhone before you buy it. It'll just be a random selection, essentially. And there's also no official reason given why there are two manufacturers to such a major component, but it's probably volume. TSMC couldn't crank out 13 million of these chips by themselves. Samsung couldn't crank out 13 million of these chips by themselves. So Apple contracted both of them, and they both make the A9 chip, and they both get put into the iPhone. So the only way to know which version of the A9 chip you have in your iPhone is to check after you buy it. So there's an app called Lyrium in the App Store. It's free, and I'll link it below that like button. And on the About screen, it will tell you what model of the CPU you have. In the iPhone 6s, it's the N71 MAP for the TSMC-built A9 chip, and the N71 AP for the Samsung-built A9. And you can see there's also a difference between the chips in the 6s Plus. So here's the thing, the TSMC-built A9 and the Samsung-built A9 aren't exactly the same. I don't know why you'd think they would be identical, but the TSMC built A9 chip is slightly bigger than the Samsung one, coming in at 104.5 millimeters squared, while the Samsung one is a slightly smaller 96 millimeters squared. On an SoC like this, you can kind of think of chip size like sensor size on a camera, meaning bigger usually enables better performance and efficiency. The bigger chip on the TSMC A9 is built on a 16 nanometer construction as opposed to the 14 nanometer Samsung chip. So once people figured out that there could legit be one of two different sized A9 chips in your iPhone, naturally people began to test to see if there's a legit difference in performance and battery life between the two chips. Naturally, we expect the larger TSMC built chip to do better at both. And it does. Someone found out that on the Geekbench battery test, the TSMC phone lasts up to 20 to 30% longer than the Samsung built one. Cue all of the articles. I guess we got ourselves another gate. Well, it turns out the Geekbench test is essentially the worst case scenario if you're a CPU. And it's kind of hard to translate that test into real world usage. The Geekbench test is basically just maxing out the CPU at 100% and running it until the battery's dead and measuring how long that took. Real world behavior doesn't do this though. Even with a whole lot of heavy use, you're constantly cycling between a whole bunch of different performance levels, whether you're gaming or web browsing or multitasking with apps or texting or at sleep or whatever it's doing. So at full max load, the TSMC chip being a little bit bigger is definitely an advantage. But at every other performance level that's not max load, the difference is almost nothing. And that's exactly what Apple will tell you. That other tests show maybe 2 to 3% difference at worst. My buddy Austin showed in his video a TSMC and Samsung iPhone running side by side, playing an hour-long YouTube video. Obviously, you're not maxing out power or anything. And when it was over, the TSMC chip burned 14% and the Samsung 15%. Another friend, John, over at TLD, tried a 30-minute time-lapse with both phones. At the end, the TSMC phone was at 89% and the Samsung at 84. And Ars Technica did a bunch of tests with identical iPhones, one with each chip, with the displays calibrated at the same brightness and everything, and found minimal differences across the board with battery life tests. Again, the TSMC phone did better in almost every category thanks to this slightly bigger chip, but very slightly. And even all of these are still benchmarking apps that are trying to synthetically simulate real-world usage. But by the time you get your phone and install all your apps and get to using it in your mix of high performance versus low performance tasks, you probably won't even notice the difference at all. So obviously it would have been nice to have that nice big TSMC built A9 chip in every iPhone, but it's not a huge deal if you get a Samsung one like I did
if you're not maxing out your phone all the time, like the Geekbench test. What's funny is Apple's actually used multiple manufacturers for other parts in the iPhone before. They do this all the time for stuff like the RAM and the flash storage. So I guess it's not really unusual, although it is unusual for them to be different sizes and not identical. But I guess Apple's answer to all this is a loosely paraphrased, close enough. So what do you guys think? Is Chipgate a big deal to you or not? I know I'm a heavy user, and yes, I had the Samsung chip in my iPhone for my review, and I was happy with the battery life, so it wasn't a big deal to me. But I feel like if we need to start another gate, which do we really? But if we do, it should be about something that's actually terrible, like the way this mouse charges. Anyway, thank you guys for watching this one. Feel free to share this video with anyone who you think might be interested in this whole iPhone Chipgate thing. And if you hit that subscribe button below, you'll be among the first to see new videos like this when they come out. Again, thanks for watching, and I'll talk to you guys in the next one. Peace. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Apple 5x1. Bienvenidos a un vídeo rapidito donde os voy a intentar resumir esta polémica que ha habido con los Chipgate. ¿Qué es el Chipgate? Bueno, ya sabéis que la moda de los Gate empezó hace ya un tiempo, por ejemplo el año pasado con el famoso Bengate, la moda de doblar los iPhone, y parece ser que este año el iPhone 6S no se salva de su propio Gate. En este caso parece que algunos usuarios han reportado diferencias de rendimiento entre el procesador A9 de TSMC y el procesador A9 de Samsung. Al parecer estos dos procesadores serían diferentes en cuanto a la optimización de la batería. Ahora os cuento un poquito con más detalle qué ha pasado, así que comenzamos. Bueno, ya sabéis que año a año Apple suele estrenar nuevos procesadores con cada iPhone. Con el iPhone 6 vimos el chip A8, con el iPhone 6S vimos, o estamos viendo, el chip A9. Bueno, el chip A8 del iPhone 6, bueno, estaba fabricado por un único proveedor, en este caso TSMC. ¿Qué pasó? Que con el iPhone 6S Apple decidió tener dos proveedores de suministros de estos procesadores, en este caso Samsung y TSMC. ¿Por qué hicieron esto? Porque no olvidemos que el año pasado hubo muchos problemas de stock con el iPhone 6, sobre todo con el iPhone 6 Plus. Tardaron mucho en reponer unidades y esto se debía pues a que la demanda era demasiado alta y una cadena única de suministro pues no podía con tanta. Así que Apple decidió evitar esto pues añadiendo una cadena extra, en este caso la todopoderosa Samsung. ¿Pero qué ha ocurrido? Bueno, algunos usuarios que ya adquirieron el iPhone 6S hace un tiempo han estado comprobando que, por ejemplo, entre su iPhone y el iPhone de un amigo, pues había un rendimiento de batería inexplicable. Muchos decían, ¿pero cómo puede ser esto? Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que bueno, los procesadores que montaban su iPhone eran diferentes. Sí, eran el chip A9, pero elaborados por diferentes fabricantes. En este caso, como digo, TSMC y Samsung. Bueno, parece ser que el chip de TSMC, después de pruebas de rendimiento elaboradas por los usuarios que comento, pues bueno, da una mayor autonomía, aproximadamente unos 45 minutos más de batería respecto al chip de Samsung. Sí que es cierto que no parece que haya una diferencia importante en cuanto a rendimiento, es decir, velocidad del sistema, todo corre más o menos igual, sea el chip de uno o de otro, pero sí que es verdad que la autonomía de la batería sí que se nota un poco en pruebas de rendimiento que os dejaré en la descripción de este vídeo para que vosotros mismos podáis juzgar, ¿no? ¿Cómo podéis identificar el chip que lleva vuestro iPhone 6S? Bueno, con diversas aplicaciones que están en el App Store, una por ejemplo es Lirum y otras tantas que se han ido conociendo y que se están subiendo al App Store en los últimos días. Ya digo, en la descripción vais a encontrar los datos necesarios para estar al tanto de todo ello. Otra de las peculiaridades del chip A9 de Samsung es que parece ser que se calienta. Algunos usuarios incluso han exagerado diciendo que el iPhone 6S causa quemaduras en los dedos, mira que me extraña, pero sí que es verdad que el calentamiento es mal amigo y mal acompañante de un buen rendimiento de batería. Por tanto, ahí puede estar también el causante de que la batería del chip A9 de Samsung sea algo menor que la de TSMC. Hay que decir que Apple ha hecho una nota de prensa comunicando que esto es falso, que los dos procesadores funcionan por igual, pero ya en sí físicamente no son iguales, lo que ya dista de que alguna diferencia tiene que haber. Por ejemplo, el chip de TSMC es un poquito más grande que el chip de Samsung. Concretamente, las medidas del chip de TSMC son 104,5 por 16 milímetros respecto a las de Samsung que son 96 por 14 milímetros. En fin, estos son los datos y lo que necesitáis saber. Ahora,
Si os toca el chip de Samsung, ¿podemos devolverlo en una Play Store? Pues desgraciadamente no. Si te toca, te tocó. Aquí en España, por ejemplo, de todos los compañeros y amigos míos que han comprado el nuevo iPhone 6S, casi todos tienen el chip de Samsung. Yo no sé si esto va un poco por países o por qué, pero excepto una persona que me reportó ayer por Twitter, un madrileño que tenía el chip de TSMC, me pasó una captura de pantalla donde yo mismo pude comprobarlo, el resto montan chip de Samsung. Nuestro amigo Charlie de los Cucas, nuestro amigo David, ya sabéis, Malospelos 666, Geek de Gafas, mi novia Irene, todos ellos montan el chip de Samsung. ¿Qué se le va a hacer? Nada. Así que aguantar, asumirlo y os acompaño en el sentimiento. Pero, en fin, ya digo, si queréis más datos y juzgar por vosotros mismos con los vídeos que os dejaré por aquí abajo. Así que nada, chicos, un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y ya estáis informados aquí en Apple 5x1 porque nos encanta hacerlo y porque prometemos hacerlo.